Hello everyone. Today we will continue our discussion toward ancient history of Tripura, and our today's topic will be Manikya dynasty. So let's start. ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? Who was the founder of the Manikya dynasty of Tripura? Answer: রত্নমাণিক্য 1. মাণিক্য উপাধি সর্বপ্রথম কে গ্রহণ করেছিলেন? Who was the first ruler to adopt the title Manikya? Answer: রত্নফা। মাণিক্য রাজবংশের সূচনা আনুমানিক কোন শতাব্দীতে হয়? The Manikya dynasty began approximately in which century? Answer: 15th century. রত্নমাণিক্যের সিংহাসনে আরোহণে কোন প্রতিবেশী সুলতানের সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল? Which neighboring sultan significantly helped Ratnamanikya ascend the throne? Answer: গৌড়ের সুলতান। মাণিক্য রাজাদের ইতিহাস জানার প্রধান উৎস কোনটি? What is the principal source for the history of the Manikya kings? Answer: রাজমালা। রাজমালাতে প্রধানত কি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? What is mainly recorded in the Rajmala? Answer: ত্রিপুরার রাজাদের বংশাবলী। মাণিক্য রাজবংশের রাজারা প্রধানত কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? The Manikya rulers primarily followed which religion? Answer: হিন্দু ধর্ম। ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের অধিকাংশ কোন বংশের বলে দাবি করা হয়? The Manikya rulers claimed descent from which dynasty? Answer: চন্দ্র বংশ। মাণিক্য যুগে রাজমালা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? What was the primary objective of compiling the Rajmala during the Manikya period? Answer: রাজবংশের ইতিহাস সংরক্ষণ করা। নিম্নলিখিত কোন রাজা মাণিক্য রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত নন? Which of the following was not a ruler of the Manikya dynasty? Answer: মহাপদ্মনন্দ, কারণ তিনি নন্দ ডাইনাস্টির ছিলেন। আর বাকি যারা আছে ওরা সবাই মাণিক্য ডাইনাস্টির। মাণিক্য রাজাদের প্রধান ভাষা হিসেবে কোন ভাষা প্রশাসনে ব্যবহৃত হতো? Which language was mainly used in administration under the Manikya rulers? Answer: সংস্কৃত। রত্নমাণিক্য 1 এর শাসনকাল আনুমানিক কোন সময়ে ছিল? রত্নমাণিক্য 1 ruled approximately during? Answer: 1464 থেকে 1489 AD। রত্নমাণিক্যের পর কে সিংহাসনে আরোহণ করেন? Who succeeded Ratnamanikya I?
আনসার ধর্মমাণিক্য। ধর্মমাণিক্য ওয়ানের শাসনামলে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাজের সূচনা হয়? ডিউরিং দ্য রেইন অফ ধর্মমাণিক্য ওয়ান, which important historical work was initiated? Answer রাজমালা। প্রাথমিক মাণিক্য যুগে ত্রিপুরার প্রশাসন কোন ভিত্তিতে পরিচালিত হতো? The administration in the early Manikya period was primarily based on Answer উপজাতীয় ঐতিহ্য ও রাজতন্ত্র। ধর্মমাণিক্য ওয়ান এর উত্তরসূরি কে ছিলেন? Who succeeded ধর্মমাণিক্য ওয়ান? আনসার ধন্যমাণিক্য। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির কোন সালে নির্মিত হয়? In which year was the Tripura Sundari temple constructed? আনসার 1501 AD। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির কোথায় অবস্থিত? Where is the Tripura Sundari temple located? আনসার উদয়পুর। ধন্যমাণিক্যের শাসনামলে ত্রিপুরার কোন দিকটি সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে? ডিউরিং দ্য রেইন অফ ধন্যমাণিক্য, which aspect flourished the most? আনসার ধর্মীয় স্থাপত্য। ধন্যমাণিক্যের পর কে সিংহাসনে আরোহণ করেন? Who succeeded ধন্যমাণিক্য? আনসার বিজয় মাণিক্য টু। মাণিক্য রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে কাকে গণ্য করা হয়? Who is regarded as the greatest conqueror of the Maniko dynasty? Answer বিজয় মাণিক্য টু। বিজয় মাণিক্য টু এর শাসনকালে ত্রিপুরা সাম্রাজ্য কোন দিকে সর্বাধিক বিস্তৃতি হয়? During the reign of Vijay Manikya II, Tripura expanded mainly towards Answer পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে। বিজয় মাণিক্য টু এর সময় ত্রিপুরা রাজ্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালায়? During the reign of Vijay Manikya II, Tripura successfully campaigned against Answer আরাকান ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য। বিজয় মাণিক্য টু এর শাসনকালকে কি বলা হয়? The reign of Vijay Manikya II is considered Answer স্বর্ণযুগ। বিজয় মাণিক্য টু এর পর কে সিংহাসনে আরোহণ করেন? Who succeeded Vijay Manikya II? Answer দেবমাণিক্য। দেবমাণিক্যের মৃত্যুর পর কে রাজা হন? Who became king after the death of the Devmanikya? Answer ইন্দ্রমাণিক্য। ইন্দ্রমাণিক্যের পর কে সিংহাসনে বসেন? Who succeeded ইন্দ্রমাণিক্য? আনসার অনন্তমাণিক্য। অনন্তমাণিক্যের শাসনকাল কেন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ?
Why is the reign of Anant Manikya historically significant? Answer: অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য। অনন্ত মাণিক্যের পরে কে ক্ষমতায় আসেন? Who came to power after Anant Manikya? Answer: অমর মাণিক্য। অমর মাণিক্য কোন বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করেছিলেন? Which famous reservoir was constructed by Amar Manikya? Answer: অমর সাগর। অমর সাগর বর্তমানে কোথায় অবস্থিত? অমর সাগর is located at Answer: উদয়পুরে। অমর মাণিক্যের শাসন আমলে ত্রিপুরা কোন ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করে? During Amar Manikya's reign, Tripura saw remarkable progress in Answer: জল সংরক্ষণ ও জনকল্যাণমূলক নির্মাণ। অমর মাণিক্যের শাসনকাল আনুমানিক কোন সময়ে ছিল? The reign of Amar Manikya approximately falls in Answer: 1577 থেকে 1586 এডি। মাণিক্য রাজাদের মধ্যে সামরিক দক্ষতার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত কে? Which Manikya ruler is best known for military achievements? Answer: বিজয় মাণিক্য II।